Hi, welcome to Lecture 3, Numerical Methods. In the Lecture 2, in the last class, we have discussed what is the method of false position and how to calculate, how to solve a system linear equation using method of false position. Procedures we have explained. So, in this video, I would like to explain two problems. Find the real root of x cube minus 2x minus 5 is equal to 0. That is, I have to do. This is question number 1. I have to do. We have f of x is equal to, given f of x is equal to x cube minus 2x minus 5 is equal to 0. So we have to choose a point A and B such that they are having opposite signs. So what will be f of 0? Choose here. Just f of 0. So this will be minus 5 less than 0. F of 1 1 minus 2 minus 5 minus 1 minus, that is minus 6 less than 0. F of 2 that is 2 cube. 8 minus 4 minus 5 എടുത്തു, that is minus 1 കിട്ടി, less than 0 ആയി. f of 3 എടുത്തു നോക്കി, 3 cube 27 minus 2 into 3 6 minus 5 which is greater than 0. So there exists a root lies in between 2 and 3. So choose A equal to 2 and B equal to 3. First of all, we have to calculate x1. x1 formula is, what was the formula? A f of B minus B f of A divided by f of B minus f of A. Using this formula, we can calculate as A is equal to 2 into f of 3 minus 3 into f of 2 divided by f of 3 minus f of 2. F of 3 minus f of 2, which implies 2 into f of 3, that is 2 into f of 3 is actually, that is minus 11, 27 minus 11, that is 16, which is equal to 16 actually. So 2 into 16 minus 3 into f of 2 is minus 1 divided by f of 3, that is 16 minus 1, which implies 32 minus or plus 3 divided by 16 plus 1, that is 17, which is equal to 35 divided by 17, which implies 2.0588. 2.0588. This is the formula. So next evaluate what is f of x1. What is f of x1? F of x1 is, after calculating, that is 0.390799. ഒരു 4 ഡെസിമൽ പ്ലേസ് വരെ അങ്ങ് മാറ്റി എഴുതിയാൽ മതി ഇവിടെ. ഓക്കെ, വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ 0 ആണ്. സോ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് 2 ഉണ്ട്, ഇവിടെ 3 ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഏതാ പോയിന്റ്? 2 പോയിന്റ് x1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2.05 ആണ്. അപ്പോൾ 2ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇത് ലെസ് ദാൻ 0 ആയിരുന്നു. 2.5ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ലെസ് ദാൻ 0 ആണ്. 3ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ലെസ് ദാൻ 0 ആണ്. സോ ചൂസ് ദ പെയർ. ഏത് പെയറാ ചൂസ് ചെയ്യുക? 2.0588 and 3. Put A equal to 2.0588.
ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ x2 ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. x2 is equal to എന്താണ് af of b minus bf of a divided by fb minus fa. fb minus fa. After calculating, this is 2.0812 വരും. ഇപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് x2 എന്താ തന്നെ കിട്ടുക, വിച്ച് ഇസ് നെഗറ്റീവ് തന്നെ, മൈനസ് 0.1472 സംതിങ് കിട്ടും, വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ 0 ആണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? സോ റൂട്ട് ലൈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 2.0812 and 3. Next to find x3. x3 is equal to, after evaluating, this is 2.08963. Continuing this process, find x4. x4 equal to 2.0927, x5 2.09388, x6 is equal to 2.0943054. ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് വേണമെന്നില്ല, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ കാണുന്നതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഒരു 4-5 ഡിജിറ്റ് എഴുതിയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, മിനിമം ഒരു 4 മതിയാവും. ഓക്കെ, x7 equal to 2.094460, okay, and so on. ഒരു മിനിമം ഒരു 5-6 സ്റ്റെപ്പെങ്കിലും ഫോളോ ചെയ്യാം. Okay, so this is a first problem. Next is second problem. Find a positive root of x square minus log to the base 10 x minus 12 equal to 0. Here given f of x is equal to x square minus log to the base 10 x minus 12. നമുക്ക് എല്ലാം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. എഫ് ഓഫ് 0 നോക്കുക, 0 അവിടെ ശരിയാവില്ല ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എഫ് ഓഫ് 1 ലോഗ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് 0 ശരിയാവില്ല. എഫ് ഓഫ് 1 എടുത്താൽ മതി. എഫ് ഓഫ് 1 എടുക്കുക. 1 എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് 3 ഇസ് എഫ് ഓഫ് 1 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, ലെസ് ദാൻ 0 ആയിരിക്കും. എഫ് ഓഫ് 2 ലെസ് ദാൻ 0 ആണ്. ഈ എഫ് ഓഫ് 3 എത്ര കിട്ടും? മൈനസ് 3.4771 കിട്ടും, വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ 0. ഇനി എഫ് ഓഫ് 4 എടുക്കുക, ദാറ്റ് ഇസ് 3.3979 വരും, വിച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. Therefore root lies in between എവിടെയാ? 3 and 4. Root lies in between 3 and 4. നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ടേക്ക് എ ഈക്വൽ ടു 3 and b equal to 4. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? x1 equal to af of b minus bf of a divided by fb minus fa. fb minus fa, which implies എന്ത് കിട്ടും? 3.5058 കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ എഫ് ഓഫ് x1 എന്ത് വരും? which is equal to minus 0.2542, which is less than 0. So root lies in between ഇത് less than 0 ആയതുകൊണ്ട് 3.5058 and 4. So next എന്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം? x2.
x2 evaluate ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 3.540 കിട്ടും. Proceeding like this, x3 is equal to എന്ത് വരും 3.542 വരും. x4 equal to again 3.542. ഇനി സെയിം വാല്യൂ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. So the root is 3.542. This is the root. Okay. The problem description, the method description of this iterative method. Suppose we have an equation. Suppose have an equation f of x is equal to 0. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ rewrite this equation as rewrite this equation as x equal to phi of x. X equal to phi of x. For example, suppose that x cube plus x square minus 1. X square minus 1 equal to 0. Or 2x equal to cos x plus 3. ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റത്തേൽ നിന്ന് I can write this as this is x square equal to ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും 1 minus x cube എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ x is equal to 1 minus x cube whole raised to 1/2 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഈ രീതിയിൽ അപ്പോൾ phi of x എന്ന് പറയുന്നത് 1 minus x cube whole raised to 1/2 ആയിരിക്കും. ഇനി ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിലോ x is equal to cos x plus 3/2. അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ phi of x ആയിട്ട് നൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് കൺവേർട്ട് ദിസ് ഇൻ ടു x ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള ഒരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുക. ദെൻ put x is equal to x naught b. First approximation. Phi of x substitute here. Appa x1 എന്ത് കിട്ടും phi of x naught. Phi of x naught ന്റെ വാല്യൂ കാണുക. ഇതിന്റെ വാല്യൂ വാല്യൂ ആയിരിക്കും പുതിയ വാല്യൂ x1. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ x1 യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ x2 വാല്യൂവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് യൂസിങ് x1. ജസ്റ്റ് phi എന്താണോ ആ ഫൈയിൽ റിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഓരോ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. x2 ഈക്വൽ ടു ദിസ് വൺ. ഇനി എന്താവും x3 is equal to phi of x2, x4 is equal to phi of x3 and so on. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും x1 ഒരു സീക്വൻസ് കിട്ടും x1 x2 x3 etc. ഇത് may or may not converge to a number. ഈ നമ്പറിന് കൺവേർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുക, നമ്മൾക്കൊരു റൂട്ട് കിട്ടുക. ആ കൺവേർജ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ആൽഫയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇനി കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. കൺവേർജ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വാല്യൂസും കൺവേർജ് ചെയ്യുക. അപ്പം ആൽഫ ഈക്വൽ ടു എന്ത് തന്നെ വരും, phi of ആൽഫ തന്നെ വരും. ഓരോ വാല്യൂം ഇത് ചെയ്യുമ്പം ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം ആൽഫയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആൽഫയുടെ ഫൈയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂസും ആൽഫ തന്നെയായിരിക്കും. ആൽഫ ഈസ് എ റൂട്ട് ആയിരിക്കും. ആൽഫ ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ. ഇനി ഈ ആൽഫ ഇങ്ങനെ ഒരു റൂട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദർ ഇസ് സം കണ്ടീഷൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് തിയറമായിട്ട് ഈ കണ്ടീഷൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് വിൽ വി ക്യാൻ സ്റ്റഡി from the next lecture. Okay, thank you.